is that Lamb of God, and his name is Jesus. ताचे नाव जावन आसा जेजू ख्रिस्त, जाणें आपले रगत वारयले आनी ताच्या रगता उदेशी मनशाक सुटका मेळ्ळी. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. In him was the life. Hallelujah. So when he pours oil on that stone, it is symbolic of prayer. It is symbolic of prayer. You're there with me still? Amen. And he names that place the house of God. He names that place Bethel. He names that place Bethel, the house of God. And then he says that is the gate of heaven. Te जावन आसा सुर्गीचो दारवटो जे हांवें पळयला. Praise the Lord. Hallelujah. So now come here. Listen to me now. The ladder, the angels are going up and the angels are coming down. What does it symbolize? In John chapter 1 verse 51. John chapter 1 verse 51. Jesus is speaking to Nathaniel आणि जेजू म्हणटा नाथानियलाक, तू चौकीत जालो, हांव तुका वळखला देखून. Are you so surprised that I know about you? Very soon you will see the heavens open and the angels of God ascending up and down, coming up and down. You will see the angels of God. Come on. I want everyone to stand up. I want everyone to stand up now. Because this is simple, but I want you to know this. God wants you to know this. Jesus says, you will see the Son of Man. You will see the angels of God coming up and down, going up and down. वो स्वर्गदूत क्या करते हैं? किसके ऊपर चढ़ते हैं और उतरते हैं? चढ़ते उतरते हैं. कोणाचेर वयर? हे आंच पडवे कोणाचेर वयर येतात, सोडटात आनी देंवतात. कोण जावन आसा ती वाट? Jacob said, this is the gate of heaven. I did not know it. हे जावन आसा सुर्गीची वाट. एकूच वाट आसा, ताचें नांव जेजू. Hallelujah. Hallelujah. The gate, my dear, is open for you. God wants you to pray. There is only one way. एकूच वाट आसा आनी कोणूच ना. आंच बडवे कितें कोत्ता? आंच बडवे स्वर्गार सावन सकला येता, तुजें मागणें घेता आनी वयर वेता. एकूच वाट जावन आसा, ती जावन आसा जेजू. There is only one way. What did Jacob see? Jacob saw the future. Jacob saw Jesus becoming the only way to heaven, to Father. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. एकूच वाट जावन आसा स्वर्गार वचपाक आनी ती जावन आसा जेजू. एकूच वाट जावन आसा तुजें मागणें स्वर्गार वचपाक, ती जावन आसा जेजू. जशें आंच पडवे येतात, तुजें मागणें घेता आनी स्वर्गार चडटा आनीक तुजो आन्सर घेता आनी सकला देंवता. ती वाट जावन आसा फकत जेजू. हालेलुया. जेजू शिवाय आनी कोणूच ना. There is nobody else besides the Lord. Hallelujah. I told you I'm going to speak to you about that certain place. That certain place that Jacob found, and he found a stone there. You know what is that certain place? Remain standing. I'll read that to you. In Genesis chapter, Jacob का जो दादा था अब्राहम, परमेश्वर उसके साथ बात किया in Genesis 12, और परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा. I am going to make you a great nation. I will bless you. I will make your name great. Hallelujah. I will make your name great. हांव तुजें नांव वयर काडटलो आनी हांव तुका ब्लेस करतलो. हांव तुका एक बेसांव दुसऱ्या पासत करतलो. I will make you a blessing. मैं तुझे एक आशीष का कारण बनाऊंगा. परमेश्वर अब्राहम के साथ बात करता है. आमेन.
And then he says, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Abrahamang Dev sangta, je kon tuka besaw dita, aw tanka besaw ditolo, je kon tuka shrap galta, aw tanka shrapit kottolo. Okay? And in you the families of the earth shall be blessed. And tuje bitor sogli family, sogli rashtra blessed astilin. Hallelujah. So what does Abraham do? In verse 7 says, then the Lord appeared to Abraham and said, to your descendants I will give this land. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him. Hallelujah. Listen, to build an altar. To build an altar. It says Abraham built an altar. I pray, Holy Spirit, help me to put this, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. अब्राहमान एक वेदी बांधली, एक वेदी बांधली, an altar he made. And again I must say, an altar is not a place where you keep your idols. एक altar म्हणजे वेदी, आणि एक वेदी म्हणजे त्या जाग्याचेर मरण असता, त्या जाग्याचेर बलिदान असता. आणि अब्राहमान एक वेदी बांधली देवापासून. He built an altar for God. त्या दिसांनी मनीस देवाक इतले भुकेलेले, इतले तानेलेले, आणि देवान खेरीत भाशेन अब्राहमाकडे उलयलो. हालेलुया. You are with me? Still with me? Okay. God spoke to Abraham. Abraham did not worship an idol. Abraham built an altar for the living God. Hallelujah. कित्याक देव ताचे लागीं उलयलो. आमचो देव एक मुर्ती न्हय, आमचो देव मुर्त्या भितर रावना. आमचो देव आमचे कडेन उलयता आनी आमचे भितर वस्ती करता. हालेलुया. हालेलुया. So God spoke to Abraham and Abraham built an altar. एक वेदी बांधली आनी ताचेर बलिदान केलें. He built an altar. Many people don't know this. It is time that you grow up and you understand. An altar is not that place that you keep your idols. An altar is a place where you bring yourself before God. एक वेदी जावन आसा तो जागो जंय तुजें जिवीत तूं देवा मुखार हाडटा. एक बोली चडयता तुजें जिवीत आनी म्हणटा दोनिया हें म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पीत करतां. तेन्ना ती वेदी जावन जाता. Hallelujah. That is the time it becomes an altar. Abraham built an altar for the Lord at that time. That means he prayed. Say prayer. That means he prayed. See, the Holy Spirit is trying to get to you something. There's a lot of oppression in the air right now. You won't understand this. Many won't understand it. But to penetrate this word, people's hearts are hardened. Much prayer is required. Much prayer is required. प्रार्थना की बहुत ही जरूरत है. You think things just happen? बेश्टें जाता? Nothing just happens. बेश्टे तुझे जबाब तुका मेळटा. तू मागोंक ना तुका जबाब कशे मेळटले? मागणे नासतना आमचे जिवीत बेकार. मागणे नासतना आमचे जिवीत सुखें. There is no flow of God's presence. देवाचें हाजीरपण ना. घरांनी जोगडी झुजा बॉन्ड जायना. प्रॉब्लेम्स बॉन्ड जायना. आसा सगळ्याच्या जिवितान प्रॉब्लेम पूण बॉन्ड जायना. कित्याक? Vedi, the altar has to be built. Abraham built an altar to God. Then again, when God said to him, see, first he built an altar giving thanks to God. Okay? Then he built an altar, and then verse 8, it says, there he built another altar to the Lord and called on the name of the Lord. ताणे देवाच्या नावांक उलो मारलो. सोरेस्पराच्या नावांक ताणें उलो मारलो. Okay? But where did he travel? Listen carefully now. Where did he travel?
Verse 8 says, and he moved from there to the mountain east of Bethel. Say Bethel. And he pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. That means exact spot where Jacob had rested was the spot where Abraham had built an altar. Are you getting this? जुई अब्राहमान देवापासून एक वेदी तयार केलेली त्याच जागेचेर त्याचो नातू पावता. उसका पोता वहां पर पहुंचता है जेकब, और वहां पर वो उस जगह का पत्थर लेकर अपने सर के लिए तकिया बना देता है. He takes that stone out of that place, one of the stones of that place, and he makes that stone as his pillow. Are you getting this? And Jacob is the one who called that place Bethel. याकूब ने उस जगह को बेथेल नाम दिया क्योंकि उसने बोला ये परमेश्वर का घर है. Because he got an encounter with God in that place. Why did he get an encounter? Listen carefully now. Why did he get an encounter in that place? Because already his grandfather had built an altar. Already his grandfather had built an altar of prayer. When you build an altar of prayer, my dear, God is going to do something for your children and your children's children. Your altar is never going to be wasted. Hallelujah. अब्राहम ने जो वेदी बनाई उसके पोते को उसी जगह पर परमेश्वर का उपस्थिति महसूस हो गया. He received the presence of God in the very same place. Hallelujah. There are some places when you go. There are some places when you go, you cannot pray. You cannot pray. It's very difficult. It's very hard. Listen, I'm telling you something very, very, very important. If this very place, we worship God, day and night we worship God. After some time, somebody else comes here and does something that is wrong. Again, we will have to come and build up an altar over here and pray. बहुत ज़रूरी है. Nothing just happens. You want your family to be blessed. You want your people to be blessed. Don't be lazy. You got to pray. You got to build an altar. आळशीपणातली बास सोरा. तुका जाय तुझ्या जिविताचो जबाब जाल्यार मागणें करूंक जाय. हालेलुया. अब्राहमान पयले देवाक दिनवासनी दिली आनी ताणें वेदी तयार केली. He built an altar of thanksgiving to God. Then again he built an altar and he called on the name of the Lord. That means he prayed over there in that place. After many years, his grandson now, Jacob, now is coming to that place. And he gets an encounter with God in the very same place. त्याच जाग्याचेर. Are you getting this? So very important. Heavenly portals open to you wherever there is an altar of prayer. That is why you have to keep coming. You want God's presence, you want to encounter God's presence, keep coming. Don't just go here and there. You're going to confuse your life. You're not going to get the answer. Ekut's fatak asa, ekut's gate asa, ekut's wat asa, ti zaun asa Jesu. Hallelujah. Aaj bodve sorgat san deota ani sotta. Kide te kotta. Te sotta tuje magne घेऊन. You read book of Revelation chapter 5. They are carrying the prayers of the saints to the throne room of God. Hallelujah. प्रकाशितचे पुस्तक 5:22 आम्ही वाचता. They are carrying. तुझे मागणे एक धुपावरी. तुझं धूप द्याक नका. आता जे तू घालता पळय तो धूप. हे सगळे नामके वाचते करूंक जाय म्हूण आमी करता पूण खरो धूप. Psalms 141 says, verse 1, let my cry come before you, O God. Let my prayer come to you like incense. दुपावरी म्हजे मागणे तुका पावनी. दुपावरी म्हजे रडणे तुका पावनी. हे म्हजे मागणे जावन आसा धूप देवा मुखार. हालेलुया. आनी प्रकाशनाचें पुस्तक आमकां सांगता की आमचे हे मागणे दुपावरी येता आनी आठ बोडवे हे कलेक्ट करता आनी स्वर्गात चडटात आनी आपलो आन्सर घेवन ते देंवता. To take your prayer to heaven, there's only one way, that's Jesus. To get your answer from heaven, there's only one way, and that's Jesus. Prayer is not possible without Jesus. Jesu bagar magne na. Hallelujah. Another thing is, your prayer life is very important for your family.
तुझे फॅमिली पासत तू जेन्ना उबो रावता, तू जेन्ना मागणे करता, तू जेन्ना विधी तयार करता देवाक लागून, तेन्ना तुझ्या भुरग्यांक, तुझ्या नातवांक, तुझे फैमिलीक ब्लेसिंग मेवता, आपका परिवार को आशीष मिल जाती है। अब्राहम ने वेदी बनाई, अब्राहम ने प्रार्थना किया, अब्राहम के द्वारा उसके बच्चों को मिला, उसके पोतों को मिला, एंड आज भी हमको आशीष मिल रही है। हालेलुया, अब्राहम के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Jacob encountered the presence of God. He said, this must be the house of God, and he reverenced it. So many times we come in the presence of God, we say, oh, I feel God's presence, there is God's presence, and then we just, sometimes with our mobile phone, we don't reverence the presence of God. So many times we just make God's presence as casual. God's presence is very holy. Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही पवित्र है। हम यहाँ पर कहते हैं, हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मोबाइल निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बाहर जाते हैं, किसके साथ बात करते हैं, यहाँ है लेकिन सोच कहीं और है। याकूब ने परमेश्वर की उपस्थिति को रेवरेंस दिया, रिस्पेक्ट दिया, और उसने वो पत्थर को निकालकर, वही पत्थर को जिसने अपना तकिया बनाया था, वही पत्थर के ऊपर उसने तेल डाला, उसने रेवरेंस किया। आज हमको पत्थर की जरूरत नहीं पड़ती, आज हमको तेल की जरूरत नहीं पड़ती, आज हमको किसी भी चीज का बलिदान की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक बलि दी है यीशु मसीह ने अपनी जान की। हालेलुया, there is one sacrifice that has already been done. All we have to do is come to him and cry out to him. हालेलुया, एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही जीवन है, वो यीशु मसीह। ब्रदर डेविड ऑन द कीबोर्ड प्लीज। Certain place, in a certain place, he reached a certain place. देवान ताका मुद्दाम त्या जाग्याचेर व्हेलो, कित्याक देव ताच्या लागीं उलोवंक सोदतालो। तू चिंती नाका, जे कितें तू मागता तें तुका मेळचें ना म्हूण। आप अगर ऐसे सोच रहे हैं, कितने साल हो गए मेरा जवाब मुझे नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर हर एक चीज की याद करता है, हर एक चीज याद रखता है। He remembers everything. He remembers the promise that he made to you. God made a covenant with Abraham and he remembered it. He remembered. And then he spoke to Isaac. And then he remembered. And then he spoke to Jacob. He spoke to Jacob. Jacob's name was called a cheater. याकूब इसका मतलब है धोखा देने वाला। ये करने के बाद, ऐसा करने के बाद याकूब चला जाता है अपने रिश्तेदार के पास, वहां पर बाद में उसकी शादी होती है, उसकी दो बीवियां होती है, बच्चे होते हैं, वापस वही मार्ग पर वो आ जाता है, वही मार्ग पर, और कहता है कि मैं मेरे भाई को वापस मिलूंगा। He comes and he says, I'm going to meet my brother, but I'm afraid, I don't know what to do. मैं नहीं जानता हूँ मैं क्या करूँ। तो सारे उसका जो बीवी थे, बच्चे थे, उनके सर्वेंट्स जो थे, उनको आगे बेचता है, और वो अकेला वहाँ पर रहता है, आगे बेचता है। कहता है आप आगे जाओ, ये सब तोहफे लेकर मेरे भाई को देना और कहना कि याकूब ने ये आपके लिए भेजा है। और वो सोच रहा था कि ये सारे तोहफे देकर शायद ईसौ का मन, अपने भाई का मन ठंडा हो जाएगा। कितने साल ऑलरेडी बीत चुके थे, over 25 years probably had already passed, and now he's going there. और उनको आगे बेचता है और वो खुद ही अकेला वहां पर खड़ा होता है, और परमेश्वर आकर उसको मिलता है। God meets him वापस, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था, जब तक मैं कंप्लीट ना करता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो मैंने तुझे वादा किया है, जब तक मैं कंप्लीट नहीं करता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you till I complete whatever I told you. इसलिए परमेश्वर उसको मिल जाता है, क्योंकि वो जानता है वो कि वो डर रहा है, और जब भी आप डरते हैं, जब भी आप अकेलेपन महसूस करते हैं, उस समय परमेश्वर आपके पास आएगा। He's going to come to you. He's going to talk to you. और वो याकूब के साथ बात करता है और पूछता है आपका नाम क्या है।
परमेश्वर ऑलरेडी उसका नाम जानता है, लेकिन नाम पूछता है क्योंकि नाम का कुछ मतलब है ना, नाम का कुछ मीनिंग है ना। और याकूब कहता है मैं याकूब हूं, मैं धोखा देने वाला हूं, मैं चीटर हूं। परमेश्वर कहता है नहीं, आज से तुम्हारा नाम इज़राइल बन जाएगा। हालेलुया, आज से तेरा नाम इज़राइल बन जाएगा, क्योंकि आप एक प्रिंस हो जो जीता है। हालेलुया, एक प्रिंस है जो जीत जाएगा। हालेलुया, यू आर अ प्रिंस दैट इज अ विनर। और उस समय से याकूब का नाम इज़राइल बन जाता है। और आज यही इज़राइल का नेशन है जो हम आज देखते हैं, और हम आत्मिक इज़राइल है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, बाइबल पढ़ना है, हम बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल का ज्ञान नहीं है हमको, इसलिए हम इतना सोच में पड़ जाते हैं, इसलिए हम इतना डिस्करेजमेंट में पड़ जाते हैं। हमारा परमेश्वर वादा निभाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, promise keeper, he is a miracle worker, a covenant keeper, a miracle worker. Hallelujah, a promise keeping God. Hallelujah, अपना वादा वो निभाता है। Praise the Lord. लेकिन हर एक बार आपने एक वेदी बनाना है अपने जीवन की। हर एक दिन, every day you got to bring your life before God. और वो पूछता है हाल कैसा है जनाब का? हाँ, he is asking you. What is your name? आपका नाम क्या है? क्या हाल है आपका? वो नहीं जानता आपका हाल, क्या ख्याल है आपका? He doesn't know what is your हाल. He knows, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहता है. That is prayer. Hello, that is prayer. He wants to hear it. Jacob, what is your name? आपका नाम क्या है? और मैं धोखा देने वाला हूँ, मैं याकूब हूँ, याकूब हूँ। नहीं, आज से मैं तुम्हारा नाम बदलता हूँ, आज से तू इज़राइल बन जाएगा। हालेलुया। शायद आप सोचते हैं मेरा क्या है परमेश्वर, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? मैं तुझे बदल रहा हूँ, हर दिन मैं तुझे बदल रहा हूँ, हर दिन मैं तेरी परिस्थिति बदल रहा हूँ। I am doing it for you. You must encounter me. You must encounter me. You must come in my presence. अगर परमेश्वर हमें मिल नहीं चाहता, हमारी परिस्थिति बदल नहीं जाएगी। You must encounter the presence of God. It's not enough that your pastor knows God. It's not enough that the priest knows God. It's not enough that some nun or some brother, some sister knows God. You must know God personally. Hallelujah. आपको उसके नजदीक आना है। अगर आप बदलना चाहते हैं और आप बदलाव देखना चाहते हैं, तो आपको उसके नजदीक आना है, आपको जानना जरूरी है। हालेलुया। हर दिन, हर पल, every day you must call upon the name of the Lord. Prayer, number one, prayer is not possible without Jesus. He is the way. वो ही फाटक है, स्वर्ग का फाटक वही है। The gate of heaven is Jesus alone. उसके सिवा और कोई नहीं है। कोई तुझे स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। You are here. Once you die, there is no hope for you. Only when you are here, when you are alive, there is hope. The grave cannot praise God. Fornan gele opran amka dewak wakani diung zaina. Hallelujah. I always keep saying, munis melo to mode zata. Magit rodon faido na. Magit taka kitlei kor. Tachapason mag. Sorgi jeraj taka di saiba. Na. Munis jito asana munishan choice korpak zai. Munis jito asana munishan devak melong zai. You must meet God. The only way is Jesus. There is no other way. Hallelujah. Hallelujah. शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। ओ शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, आओ उसकी हुजूरी में आओ। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ,
सबका, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। नाम खुदावन पाक यहोवा है, उसको जो चाहता है शादमान होता है। ओहो, नाम खुदावन पाक यहोवा है, उसको जो चाहता है शादमान होता है। दीदार उसका रब रुख होता है, खुशियों से भरता है, कुव्वत वो देता है उसके काम निराले, है उसके काम निराले, है उसका प्यार अनोखा। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, ओ शुक्र करो रब का, ओ शुक्र करो रब का, ओ जो मालिक है सबका। Hallelujah! Hallelujah! Come on, clap your hands for Jesus. Come on, clap your hands. Hallelujah! Hallelujah! कितना अच्छा लगता है जब हम प्रभु के लिए गाना गाते हैं। आमेन, हालेलुया। देवाक जेन्ना आमी गायन करताना आमी सगळी विसरतात, वी फॉरगेट एवरीथिंग। हालेलुया, वी फॉरगेट एवरीथिंग एंड गॉड वांट्स अस टू फॉरगेट ऑल आवर ट्रबल्स व्हेन वी आर इन हिज प्रेजेंस। आमेन, हालेलुया। जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं तब हमको याद भी नहीं रहता है हमारा प्रॉब्लम क्या है। हालेलुया, हालेलुया। ताचे पासोत आमी गायता न्हू, ताका लागून आमी सगळे विसरता। आमेन, हालेलुया। आणि जेन्ना आमी ताचे गायन करता सगळे आमचे बारुणे जाता, सगळे आमचे प्रश्नाचो जबाब आमकां मेळटा। आमेन, हालेलुया। तर दर एक फावटी आमी उडास करपाक जाय की देवान आमचे पासत कितें केलां तें। आमेन,